Triq brand fil-qalb tal-Maltin. Gozo Channel, a quality service to Gozo and for all our customers. Gozo Channel, your experience starts and ends with us. Nestled in beautiful cliffs and valleys, a spectacular and exciting property investment opportunity. Be enthralled, be part of something inviting, vibrant and truly unique. Discover luxury, serenity and tranquility. Discover Fort Chambray. A good night's sleep is important for our health and ensures we wake up ready to take on the world in top form. With a Salis mattress, this is guaranteed. Enjoy the highest quality sleep care for you and your loved ones. Experience the art of fine dining. Brookies Restaurant in Gozo. If you truly seek that genuine Italian taste, it's easy. Just add some sacla. And with our wide range of pesto sauces, you're guaranteed to find the perfect one to suit your taste. Sacla, your genuine Italian flavor. Għand l-EcoPoint sibu offerti s-sena kollha. Bħalissa offerti fuq Helional Solar Water Heaters prodott ta' kwalità u b'10 snin garanzija. Taste a culinary fusion of Malta's history. Feel the warmth of an island and its people. Breathe a pure sea breeze from the blue depths of the Mediterranean. Ristorante Artzella. Wow! Just ready for Pinto's Pride soy sauce. Għawdex Illum jixtieq jirringrazzja lil Triq brand, Gozo Channel, Solar Engineering, Attard & Co, Upward Door Systems, Gozo Arts Furnishings, Ministeru għal Għawdex, Abrahams, Eco Għawdex, Brookies Restaurant, Window World Innovations, Oġiġja, Gozo Prime Real Estate, La Ferla Insurance Agency, ta' French Restaurant u Ħanini. Armonija bl-isbaħ ġmil, kif sawru jien m'għandix jien. Sizin saħwi u sejjer, bajjiet jaxku ma' gurriel. Baħarik bħal dawra mejt, lilek jien dejjem ossej. Inti djamant, nofs il-Mediterran. Ħamsa u 60 sena ilu għad żejr ta' artisti iltaqgħu flimkien biex jiffurmaw il-Modern Art Circle bil-għan li jonfħu nifs ġdid u frisk fl-arti viżiva Maltija. Fosthom kien hemm l-artist awċi Joseph Calleja li wara ftit ta' żmien kien emigra għal Kanada fejn issokta bil-produzzjoni artistika tiegħu fejn kiseb għarfien internazzjonali bħala artist kreattiv tal-avangwardja u fejn huwa rappreżentat f'mużewijiet u f'istituzzjonijiet tassew prestiġjużi. Illum, fl-età venerabbli ta' 94 sena, dan l-artist li għandu moħħ tassew kreattiv moħħ żagħżugħ jinsab magħna f'okkażjoni ta' wirja retrospettiva li Bank Ewlieni f'Malta qiegħed jorganizza fil-Mużew tal-Archeoloġija fil-Belt. Joseph, merħba. Grazzi ħafna. Inti
tajtna produzzjoni versatili ħafna, produzzjoni artistika ta' ġeneri differenti, li fija il-karatteristiċi kollha tal-arti kontemporanja internazzjonali. Ġifiri fija hemm ir-riċerka, fija hemm l-introspettività, hemm l-esperimentazzjoni, hemm l-idjoma li hija sfidanti li tisfida l-ħsieb, imma fil-produzzjoni artistika tiegħek kemm għadha tinħass ir-ruħ l-eruq Maltin? I have to speak in English for my family. It's not because mhux għaliex insejt il-Malti, pero biex tibqa' rekorda l-familja. Yeah, about my beginnings in art, as you know, in the pre-war times, there was no opportunity to see or study art in Gozo. And I had no contact with anybody. There was no art in our house. But the only art you could see was by going to church. The paintings of the church, the cherubs sculpted in the ceilings, above the altars. And that was the only inspiration that you had at the time. At age 14 or 15, I bought a dented chisel and tried my hand at carving a piece of Gozo limestone. I ended up with a small relief, and I left it on the roof of the house, and it was used as a doorstep, and now the nose is all worn out. After that, I did another one in the round, looks like a cherub, and that was my first adventures in art. It was sculpture. Some people saw it, and they thought, oh, you could do some carving at the old church. Would you like to do an arch? I said, of course I would. So they made some scaffolding and started carving an arch in the old church. And people liked it. That's not there anymore. The church was demolished to make place for the new one. And unfortunately, I have no recording, there were no photographs those days, nobody had a camera. Imma meta komplejt imbagħad taħdem anki fl-arti moderna, fl-arti kontemporanja, l-eruq Maltin baqgħu jinħassu fl-arti tiegħek, jew l-arti tiegħek saret arti barranija? Jiena l-eruq tiegħi, my roots are still in Malta. As you can see from my work here that was done very recently, I still think of Malta. I still think of the magnificent temples, Neolithic temples we have, and they have acted as inspiration for me. As a matter of fact, the sacrifice of the lambs was inspired by those small altars at Hajar Qim. As you know, historians say they offered sacrificial lambs on the altars. And I started representing those scenes. And as I went along working, I was very conscious of what was going on in the world. And from lambs, I started depicting human sacrifices. As you can see, people being slaughtered on the altars. Manki fl-iskultura, l-ġebla, donno hemmhekk tinħass ir-ruħ Maltin. Yeah. Well, when you see carved stones that I did in Canada, they are almost, they are from those initial carvings that started in Shawkiyah. And I still, well, I've used all mediums now. I use stone, I use wood, I use bronze, and marble. I worked in all mediums. And I kept shifting from one medium to another because when you do something and it is a success, you can go on repeating yourself, and I never wanted to do that. I always tried to try something different, and that is why from painting and sculpture in the 60s, there was an art movement called kinetic art, where they
movement in art, like hitting something, you see the movement. This is actual movement when the art moves either with the powers of wind or electricity or by hand. And I started first with light, studied the properties of light. And by light interference, there was an American artist called Frank Malina who started using light interference. And from light interference, I moved on to studying properties of light. Then by passing a ray of light through different densities, the colors change, and you start seeing all forms of abstract painting, so to speak, projected onto a screen. I have a video of that called Luminaria, which can be seen here. And from there, I started doing, instead of light, I started moving sculptures, like the bronze Wampavan that is over there, with light reflecting on it. Dawn huma kollha nibtu meta kont imsiefer. Il-fatt li inti emigrajt għal Kanada qisu bħala pass li kien barka għalik. I always liked adventure. My mother's family, they all traveled abroad. My father's family never went anywhere. It's on my mother's family that the adventure is there. And we moved to Canada. It was a big change. It was a risk. You have to start from scratch. You don't know nobody. We didn't even have good clothes for the winter, for Canadian winters. It gets very cold in Canada. It was Winnipeg where we landed. From Winnipeg, which is the center of Canada, we moved to Hamilton. In Hamilton, I spent 7 years, and they turned out to be the most productive. Sibt ambjent stimulattiv barra minn Malta. Because I like teaching. And kieku forsi ma sifirx, forsi ma kontx issib dal-istimulu. No, it was impossible to do. U għalhekk ħanistaqsik xi ħaġa oħra, hemmhekk inti żviluppajt stilijiet li poġġewk fuq l-istess livell kważi ta' artist internazzjonali lilek. Meta inti tħares lejn daw il-fażijiet kollha produttivi, fażijiet ta' esperimentazzjoni, ta' riċerka, hemm xi fażi partikolari li baqgħet dejjem marbuta ma' qalbek u li tqisha bħala landmark fil-vjaġġ artistiku tiegħek? Well, then, every phase you go through, at the time, it is the most important. And it's very similar, you know, when you look back on your life, it's very similar to a father having a family of 8 or more, and which one is the best. You look upon them as a whole, and at the time, the one that is being considered is the best. At the time, when I was doing painting, I thought that was the last one. When I started doing sculpture, that was it. But then you cannot go on repeating yourself, because otherwise you become too boring and stagnant. And it's not a question of money, because there was a time when I could get very well paid to paint portraits. But how long can you go on painting portraits? Because it's... Maħna għandna wkoll il-Dr. Therese Vella li hija wkoll storiku tal-arti u l-kuratriċi ta' din il-wirja. Dr. Vella, din hija wirja retrospettiva. Issa, kemm tirrifletti il-ġeneri u l-istilistika differenti ta' Calleja u kemm hija rappreżentattiva tal-proċess ta' żvilupp tiegħu kollu? Bħala retrospettiva qed inħarsu lejn kważi 70 sena ta' xogħol. Mill-bidu net tax-xogħol tal-artist meta kien għadu student l-Iskola tal-Arti l-Belt sal-proċess ta' meta kien qed jistudja l-Ingilterra u inkluż ukoll ix-xogħol tal-arti li jagħmel il-korpus kbir ta' xogħol li jagħmel waqt li kien jgħix fil-Kanada. Qegħdin naraw 70 sena bħala retrospettiva għamilna mill-aħjar biex nażlu xogħlijiet li għall-inqas jirrappreżentaw il-fażijiet importanti fl-istorja ta' dan l-artist għal-abirek ta' ħajja twila. Ġifieri hija opportunità daqsxejn unika li nistgħu naraw tant xogħol fuq medda ta' 70 sena kważi. Mhux soltu naraw para retrospettivi forsi 40 sena, 50 sena.
Imma mhux bisek, qegħdin naraw għandna l-opportunità li naraw xogħol ta' artist li ħadem barra minn xtutna u li nistgħu nosservaw. Allura dawk l-elementi Maltin jew Awċin għadna nistgħu narawhom fix-xogħlijiet tiegħu, jiġri hija opportunità unika li naraw mhux biss artist li ħadem pereżempju fl-Ewropa bħalma qegħdin jagħmlu ħafna artisti issa żgħażagħ illum, imma l-barra mill-Ewropa, jiġifieri f'ambjent kompletament differenti li biss imma kellu l-opportunità li m'għandniex aħna li seta' jara wkoll l-avvenimenti artistiċi li kienu qegħdin jitwettqu ruhom proprja f'New York. Għad New York kienet għalih jisna qegħdin Malta u Ruma. Jiġifieri biex imur jara l-aqwa exhibitions, l-ewwel premiering pereżempju l-arti optical, il-movimenti tal-arti kollha li ħarġu f'New York minn wara l-gwerra sal-lum ġew baqa' dejjem aġġornat fuq x'kienet isir. U dik kienet opportunità unika l-artist fil-snin sittinijiet ħass il-mument kien għaddej minn żmien ta' riċerka viżiva interessantissima u ħall opportunità nistgħu ngħidu illi mill-arti astratta li rajna diversi svolġimenti Malta minn Alfred Kirkhope and so on, u pass oltre u għamel ħoloq arti astratta iktar efemera permezz tat-teknoloġija mbagħad wasal għal kinetic sculpture li qegħdin naraw eżempji tagħhom illum. Il-mument importanti mill-lat ta' storja Maltija tal-istorja ta' Joseph Calleja hija meta ġie lura fin-1996 u għamel wilja diġà kienet retrospettiva wirja l-Mużew tal-Arti il-Belt. U hemmhekk skoprejna artist li ma konna nafu xejn bih. Imma sirna nafu li kien artist li l-roq tiegħu Maltin żammu mħajjin permezz tal-kuntatti regolari li kellu mal-artisti tal-Modern Art Circle. Issa jiena kultant dal-artist naraħ, artist ta' ċerti estremitajiet kontrastanti. Fil-li hu artist tad-dawl, tal-kulur, tal-luċenza, tal-enerġija, tal-moviment, u fil-li f'daqqa waħda donnu isir l-artist ta' l-eleġija, l-artist li qed jitbekka fenna fjena. Il-bniedem li huwa vittma tal-gwerer. X'inhu l-kumment tiegħek? Kumment tiegħi huwa dan huwa kollu riżultat tal-fatt li Joseph Calleja qatt ma rabat lilu nnifsu mas-suq tal-arti. Jiġifieri avolja hu kien laħaq pik interessantissimu fil-moviment ta' arti kinetika fis-sittinijiet u l-ewwel snin ta' sebgħinijiet, seta' faċilment baqa' dejjem f'dak il-kamp u baqa' kien isir popolari b'mod iktar wiesa'. Imma hu dejjem kien l-għan tiegħu kienet li l-arti jitratta bħala naħseb vokazzjoni. Jiġifieri qatt ma kien interessat li jbieħ. F'vat anke meta kien ikollu rikjesti għal bejħ f'xi retrospettiva, rari kien jbieħ. Ma kienx jixtieq, kien jippreferi jagħmel donazzjoni, pereżempju lill-Mużew tal-Arti jagħmel donazzjoni kbira minn għandi. Allura dik ħelsitu illi jkun liberu li jirriċerka dak li kollu aptit. U fi żmien li wara l-movimenti tal-kinetic art, kien żmien ukoll mbagħad li rtira mix-xogħol li kellu ta' tagħlim. U jgħidu stess, I went back to my first love, li hija l-iskultura. Ġifieri mill-arti progressiva propri tal-arti efemera fuq il-dawl teknoloġika, mar lura l-arti klassika nistgħu ngħidu li jeskolpixxi u hawnhekk qegħdin naraw eżempju Rivenstone li qiegħda fil-Mużew tal-Arti issa fil-Kollezzjoni Nazzjonali li hija again tnaqqix tal-ġebla. Jiġifieri reġa' mar lura biex jerġa' jiskopri allura x'inhuma l-elementi bażiċi tal-arti. Bad reġa' mar lura anke għall-pittura. Reġa' mar lura għall-pittura. U interessanti wkoll li fit-tmeninijiet kien hemm idea qed tberren ġa moħħu u kien dejjem bniedem intis ħafna x'qed jiġri fid-dinja ta' madwarna. U fit-tmeninijiet irrealizza illi kien qegħdin isiru ħafna gwerer, massakri, illi jitkellmu dwar statistika, imma l-individwu li hemm fin-nofs li huwa l-vittma qatt ma jissemma u qatt ma jidhru ritratti tal-luġieħ li joħolqu dat tip ta' gwerer. U beda jaħseb mbagħad fuq l-idea tas sakrifiċċju ritwali li kienu jsiru ħaġar qim. Għalhekk qed ngħidu
l-ideat Maltin li kienu fasslu l-ewwel ideat viżivi tiegħu bħala tifel u żagħżugħ baqgħu dejjem miegħu. Allura fit-tminijiet 1985 beda sensiela ta' xogħlijiet pittura, nistgħu ngħidu espressjonisti ħafna, fuq it-tema ta' Sacrifice of the Lambs, sakrifiċċju tan-naġa. U jibda mod narrattiva storika, jisplora l-idea tal-naġ ritwali ta' ħaġa u mbagħad ikompli fuq temi iktar bibliċi, sakrifiċċju ta' Iżak pereżempju. U mbagħad f'daqqa waħda fin-90s propju bil-gwerra ta' Sri Lanka, il-narrattiva ssir waħda umana, minna ċal-uman, imma dejjem fiċ-ċentru tiegħu huwa l-persuna l-individwu jew li miet li tilef ħajtu jew ta' madwaru li tilfuh. Ġifieri minn dak il-att reġa' mar lura kemm għall-pittura u kemm għas-simboliżmu li hija nistgħu ngħidu ħaġa klassika antika. Se nieħu żewġ punti minn dak li għattilna s'issa. Waħda li hu dejjem żamm kuntatt ma' sħabu tal-avangwardja li kellu għaw Malta u li hu r-ruħ Maltija dejjem baqgħet fix-xogħol tiegħu. Mela, Joseph Calleja forsi huwa għandu iktar ħarfien barra minn Malta milli għaw. Imma kemm tħoss li dan l-artist huwa validu u kemm tħoss li għandu jixraqlu niċċa fl-istorja tal-arti Maltija. M'għandi l-ebda dubju fuq di fil-fatt ġew. Diġà ċenna li għaddi Joseph Paul Kassar, għax meta beda l-ewwel volum tiegħu Pioneers of Maltese Art, lil Joseph Calleja taħt l-ispazju tiegħu millat tal-ispunt li ta' fil-Modern Art Circle. Ħlif illi sintendi Joseph ma baqax essaċ attiv fil-Modern Art Circle palma kienu l-esponenti palma għadna kif semmejna Ugo Carbonaro, Antoine Camilleri, Frank Portelli, Samuel Buġeja u oħrajn. Imma hemm element li mhuwiex viżibbli li hu baqa' fil-kuntatt magħhom. Nistgħu nassumu li hu baqa' żammhom aġġornati fuq x'qed jiġri l-Amerika. Mhux qed jiġri l-Ewropa, wis probabbli huma stess kienu jsifru jaraw x'qed jiġri fl-Ewropa, imma proprju x'kien qed jiġri fil-kontinent ieħor fejn nafu li fis-sittinijiet u sebgħinijiet iċ-ċentru tal-art qisha telqet mill-Ewropa minn Pariġi u Londra u marret l-Amerika. Dik hija element inviżibbli, imma mhix xi ħaġa li nistgħu nippuntaw għaliha ngħidu hekk, imma nafu fiċ-ċert illi l-kuntatt li kellu mal-artisti Maltin kienu hemm. Mill-banda l-oħra nistgħu naraw fix-xogħlijiet tiegħu elementi li baqgħu Maltin, kemm mill-lat ta' tematika ta' pereżempju Villaġġ Malti fil-1960s li kien diġà ilu 10 snin kien telaq. Jew l-element ta' sakrifiċċju fit-tmeninijiet. Punt ta' tluq issa tibqa' dejjem skont il-kultura tiegħu ta' żożija tiegħu. U jgħid dak li tkun rajt fiż-żożija tiegħek jibqa' miegħek għal dejjem. Jiġifieri għalhekk naħseb ukoll huwa interessanti Joseph Calleja fl-istorja tal-arti Maltija għax joffrilna mudell ta' influenza li ma nistgħux naraw bil-Maltin l-oħrajn, imma ċertament tiftinna bib ieħor li ġana nikkonsidraw dawk il-Maltin li telqu minn xtutna u niskopru li hemm ħafna. Hemm bżonn iktar ma nistgħu nibdew ntuhom viżibilità, iktar allura ma tibda tinbidel it-tip ta' domanda li nsaqsu dwar l-arti kontemporanja Maltija. Għax dawn ħadu estensjoni ta' Malta. Inti artist li f'moħħok għadek żagħżugħ, inti artist enerġetiku ħafna u fik toqmos il-kreattività. Fil-fatt tħares lura għandek produzzjoni twila u sabiħa, imma għada jisbaħ u għada xi kreattività għandek li tixtieq li toħroġ. Meta niġi jew Malta, il-bira kont għaddej madwar il-fortifikazzjoni ta' Malta. U għed, how I wish I had time to stay here and start drawing these beautiful fortifications. Malta is a wonderful feast for the eyes, and I can never have enough of it. When I go back to Canada, I hope to be able to do some more work where I do not know at the moment. And I hope to come back to Malta. I would love to go back to Gozo. I haven't been, I have no time at this visit, but I hope I'll have time to go back. But
Time is getting on. No, terġa' tiġi u tkompli u nawgurawlek li tatina xogħol espressiv, xogħol b'saħħtu bħal dan li qegħdin naraw f'din il-wirja. Xogħol li jmissna kemm f'moħħna u kemm f'ruħna. Għax xogħol tassew ġenwin, xogħol artistiku li għandu timbru li ma jmut qatt, l-arti ġenwina hija dejjem ħajja, bħalma l-artist jibqa' dejjem ħaj. Aħna nawgurawlek li anke ikollok in-niċċa tiegħek hawnhekk f'Malta, niċċa li dejjem tibqa' fl-apprezzament tal-Maltin. Sinjuri, llum ressaqna artist għawċi bħalna li ħareġ barra minn xtutna għamel suċċess. Huwa eżempju ta' kif anke l-Awċin u l-Maltin meta ħallu lil Malta jibqgħu Maltin imma jiżviluppaw it-talenti, il-ħiliet kollha li jkollhom fihom. Dan jawgura tajjeb għal futur, jawgura tajjeb għal dawk kollha li jixtiequ li jagħmlu suċċess minn ħajjithom. Nsellmulkom u nittamaw li din l-edizzjoni oġbitkom. Baħarik bħal dawra mejt lilek jien dejjem bossejt. Inti djamant nofs il-Mediterran għawdex imprez satini serħan bik merħan. Għawdex Illum jixtieq jirringrazzja lil Triq Brand, Gozo Channel, Solar Engineering, Attard & Co, Upward Door Systems, Gozo Arts Furnishings, Ministeru għal Għawdex, Abrahams, Eco Għawdex, Brookies Restaurant, Window World Innovations, Oġiġja, Gozo Prime Real Estate, La Ferla Insurance Agency, ta' French Restaurant u Ħanini. Our French. Make it special. Wow! Just ready for Pinto's Pride Worcester sauce. Call 21224405 or click laferla.com.mt. Upward Door Systems. Quality and service guaranteed. Tenaci. Semplici. Un po' ruvidi. Ma pronti a buttarci a capofitto in tutto quello che facciamo. Con le radici nella tradizione, lo sguardo sempre pronto a cogliere forme nuove e la passione per le cose fatte bene. Per questo usiamo i grani migliori al mondo dal 1912 e solo acqua cristallina delle sorgenti del Matese. In Molise siamo così, anche a tavola. La Molisana. Scopri di che pasta siamo fatti. Oriġinarjament kienet tissejjaħ is-Saqqajja, imma illum it-Annunzjata iġib l-isem għall-Knisja żgħira u antika ħafna dedikata lill-Annunzjata. Dan il-wiet huwa famuż għall-lejjun tal-ilma ġieri u kien ukoll riservat tal-Grammasti tal-Ordni ta' San Ġwan għal passatemp tal-kaċċa. Iktar l-isfel mill-Knisja fuq in-naħħa ta' Kerċem hemm majn fejn in-nisa Kerċmin kienu jaħsu l-ħwejjeġ, kif ukoll is-suf tan-naċ li imbagħad kien jintuża għan-newl. Tarif imwassal lilkom mill-Ministeru għal Għawdex. Do you love garlic? Enjoy with Pinto's Pride. Pinto's Pride celebrates your taste. Gozo Prime Real Estate, where one can find a truly experienced professional team focused on the local real estate market.
For the past 20 years, people have been trusting us with their greatest investment, their home. Gozo Prime Real Estate, your reliable choice, offering a one-stop solution to all your property needs. Għażel, ħobż bil-kunserva jew bil-ħelwa. Three Hills Brand fil-qalb tal-Maltin. Discover Gozo's best secret. Tachench, Il Contralido Bar and Restaurant. Sinjura, għaliex għażilt l-kotta tal-ħanini minn flok dik tal-użin? Nippreferi l-prodotti siġillat u t-toma ħafna tjeb. L-irkotta tal-ħanini dejjem issiba friska u konsistenti fit-toma u tiġi pakkjata u siġillata mill-ewwel. Ħanini, a tribute to Gozo dairy heritage.